Nongoche abo aye peace 104.3 FM ebre edrise kasia etwato ewo demu no yede ebesomo na nsemo a ebedi kasia num akontini bi ene se Public Service International and Ghana Registered Nurses and Midwife Association and afei Health Service Workers Union ono makabom akwakodim komo na no mo ka kire aban no se eba climate change akade ya se wa ya sabia no esuanti aban no enya bibi emfa ema womom na sansem korea mu na osoafo wo hwe climate change and sustainability ensem so enso akase aban no eba beti asoya womo eba be hwe na wiemu sa kire wonsem womo atimi aka ho asem osoafo abedi akira wono ehwe enwuma na adansi ene yensuwa ensem susu se aban ne bon homode anse Ghana ni bia ebenya baabi edi niti ato na so ono krantimi nyaniti ene one ankrankran nwuma eka abomu wei ene nsenkaya hodoa ene nwumre yede babesum se Peace FM enwumre kase a etwa so na mom yamfa seda ema special ice mineral water me pacho ya bodunsu bebi nonom eti ene enwumre se obehwe DJ Yombo anim hasia wono no ya na special ice no wonim so ye be mamu anti a onpenketwa de so no tele no pe ti Henry so de se de wo si won se meka a DJ Yombo de no so yi ni special ice de kire me ja menden eti no nyina no eyensuo papa ndi na etu obi anu duzu pebi nonom mesra wo hye no so se sikasam de ya na eno na de yekọ de yebo obi na ka sika wo ho a wa wonim wo ye gaga sika ni ho na ekomkra asase ye de otimi mesra wo ene bank ya ho kire wa wo metimi aso wase ni monim ya na ya ma obosia na de atwitwa wo ho no ene ne best point savings and loans ko na ni won kodi nsa wo so se de be ye betimi aboa ama mu sikasam enso atimi eja national audience so akoyi amount this way chocolate drink de uhiani nsuhye pacho Ghana ekoko kan no ane ade nti unya nsuhye no a na ya se yenkonkon awe ani aboafo mo so yasene ma yede kase no ebre omidi maame akosua eto na vegebre na yemfa nsem no kiremu emro Public Service International ne Ghana Registered Nurses and Midwives Association ne Health Service Workers Union and woma kwakodim komo adwento atoa said ye be ye betimi abo no nsunsuanso ebone a ewiemu satraye ewo ma yesunjiti we apomdin ensem so no womo akwakotena se ahwe kwan a wombefa so aboa ma saa asem no nyina eto atimi abafa no ene womde adesrede eto aban nanim se womo ahozasi anema esesa kra ewiemu satraye no esesanti basa no de yare bebre de aba ohyew no aba no de yare bebre eba bi wo ho a na ma ekurokura abede na wo mo amma bi mo nso a yade bebre na aba beto wo mo so enunti na wose aya sabia hodo mo wo oma wema na saso ya ehwe yare sabia ensem sonso e kire se e wo sa ban ni timi hwe no mo makade nti e ba se ukopie mo aya sabia bi na climate change and sustainability department a ana unit aya na ehon nsem na ko ebia wakade bia nse de ni wo ene wo mo sra ban se aban enya ho bibi emfa eno na nam so my brand adwento aso na ekoso no Public Service International wo mo climate and care project Rebecca Okraku ekasa no se we ya de swede o moto aban no anim infrastructure for one. There's a lot of times no a dying baby na yesi no titimre ni mo hospitals dying or other facilities within the districts and so a lot of times the dying no use as health centers and as a chips compound. It was not designated say the health structure ebi obi fie bi a we see on the corner bi a opsan kon ni busuan for na ya current na the age mind so we na structure no enye fit for the purpose inti aye we no so yes inti e cause a lot of issues because in facilities now so we need good ventilation but here are cases that you su efitiani ede into dynamo extra dynamo emuche into we fix equipment in my area there's little space for you to move about into air movement in Sokrabic becomes very little. Ojumadi no aseno Vice President Ghana Registered Nurses and Midwife Association wono ayaklugu Samuel ena face so de wono General Secretary ewa bibrem amamu ya wono ehye Public Service International so Daniel Obekun omienu kan bomu se de ye kan ho asem climate change ya ye kan ho asem no animanim ya wo se aban no tu ho anamon anya se betimi de susuaye bi de abraye susuaye bone na eno wo kire se wo se aban no de strategies bi hihye bi gu akwan mu na wo hye se de be betimi aboa ma wo no a wo ye adwuma wo ye pomodin asoye no wo obi eba wo metimi anya ho akade e de ahwe no
a health facility, let's take the environment into consideration. If it is a very hot zone, then it means you need to give wider windows that can encourage ventilations. You need to put sufficient air conditions to be able to cope with the heat that is in that environment. Facility bi ohona e bi a report o amase bi a facility ni si no se flooding si a ebetumi say hospital ni mu nyema nyina e was say management to one among it doesn't be if you and as on be elevate say na bi a flooding si a enko affect it. Near I was here the first and foremost is to listen to the people who are working. Nurses, more communities, midwives for no complaints or more but as a result of the impact, you know. I'll see it here more. Yenua Prince Bafo Samoa na wonne yen womu ekopie mu ewo empomodin enkomodi a ekoso ebra na Public Service International ene Ghana Registered Nurses and Midwife Association NFA Health Service Workers Union panyifoi ekodi enkomo Aswafo a wɔhwɛ climate change and sustainability esem so owura Seidu Isifu eno se aban no ede hyehyɛ aguakwan mu ahu sɛ de nneɛma asi kɔ no ewiem sa kyerɛ ba no aba no wɔyɛ na adwen sɛ ɔba bɛha yɛn na yɛn so yɛ de nneɛma aguakwan mu sɛ saa ɛhaw no a wɔde ba no yɛsi anokwan enu nti wɔse aban no ede hyehyɛ aguakwan mu sɛ de be a climate and sustainability unit wɔn betimi ate ɛwɔ ministries akodo ntitiru baabi a yɛhwɛ apɔmuden ensɛm so na aye asoya ahodo e wo man we mu no ebetimi aboa na sansam yetimi aka na ye ho atimi aton wo se wo mo be hyehyɛ no e wo local government level biti baabi ya bɛkɔ bi ho na wo mo gina so eda National Climate and Sustainability Hub nso edi eno nso so e ba bɛhwɛ na hwehwɛmu e na fe kwan ben so de yedi nyama begu akwamu na fe enhyehyɛ ahodo ebetimi aboa na wiem satraye no yetimi aka ho ensem na sansam we ebetu odwa ebra na MTN Ghana wo mo ede dear computers ni wakade ede koche asoye no ne no na wo ese sadia e wo se wo mutimi ehwe na se de wiem satraye ede susanso bone ede bre no wo susu eye ho bibi ede ama no na wo munyamfo Seidu Isifu se wonnya no nko ana mo ye National Climate Business Forum so eye ade a wo mo eba hye no mo ni ankrankran dwuma aku akodo aka bom se de be a wo mo hyehyɛ be gu akwam na fei wo matimi aboa na wiem satraye hawa ede bre no yetimi We are also initiating plan to establish, climate and sustainability units in all these ministries that we're talking about now. And the responsibility of these units that we are creating in these ministries is to get their alignment with other ministries, policy coherence, monitoring and evaluation, and for us to be able to build a national, conversation around climate change. So that is what most of the ministries have taken the lead to do that already. We are also championing a possibility of having climate and sustainability unit at the district assembly, in all district assembly. And we're looking at a bottom-up approach. We cannot fight climate change with beautiful PowerPoint presentations alone. We need to take it to the people. MTN Ghana Chief Corporate Service and Sustainability Officer ono so edikakra to aso awura adwoa wiafe esem we nyina enhyehyɛ a wɔn so di agu akwam sane sɛ nano ada wɔne ministry no ekodi nkomo no hu sɛ ɔmo yɛ mfidi a wɔn betimi akon awiem nsatraye ensem ɛwɔ pomudin aso enu nti ɛna ɔmo so edi wei ɛba sɛ de be a ɔman ne mputuo ne ɔman ne kanko ebetimi akɔ nanim. Sustainability MTN eda yakoma so pa say ye ni ye bota ene say ye dwuma na ye kɔ ye nim no wo say ne me bi wo ho a ye dwene ho say ye environment climate say ye ka climate change ye nyina ye to me ho this year kra ye hu say habata no kra ba so amani bebresa if you use climate change no idea cost then also so no e basa na enwa nti better na ye nyina ya boa ne ahwe send your environment be keep ama echema enso ababe benefit. Yenua Henry Akwasi Minka no ne Chief Corporate Service and Sustainability Officer wonwa MTN Ghana awura adwoa wiafe edi enkomo.
Aswafo abedecha washe enwuma adansie ene yensuwansuwa ensem so no munyamfo Gisela Tete Agutui eno wose aban no bɔ no homoden pa se Ghana ni bia benya baabi etimi diniti ato nanso so aban no kwantimi enya nunti no mne ankrankra ka bomu na waswafo Gisela Tete de sansem wetu dwabra Puna housing project wo mo edenadi ewon kran ha eno no kire se aban no bɔ no homoden nanso so omutimi nye abra ankrankra enka ho enunti na aban no eni wo mu eka bom se de bia Ghana ni bia betimi anya baabi di niti ato wo se private sector wo motimi aboa pa ama ni padudo no anyo wo muti de wo mo anya baabi di wo muti ato na wo mu ja bibia ato aban no so Ghana fo bebrebe we die aban no kwantimi enye. The first one is about partnerships in the sense that government cannot provide all the housing alone, and so the real estate developers today really provide a significant amount of housing for the populace, and so we're here to launch one of such. We need numbers in housing. In the past, there've also been this issue of, even though people have their housing, quite a number of them are empty. But if you see the economics and the numbers that they play and the marketing that they do, you realize that the estate developers, they really need to sell. So from the point of launching in this way, they make their sales from the beginning. We call it off-plan. And then all the way, they keep on selling until they are done with their construction. So I think we should be curious to know why are some empty and why are some not. You know, because for the developers like them, you realize that they really make the effort to sell. Na enu achi no Val Real Estate Ghana womo co-founder and wasanso chief executive officer Ala Zaid ensuso de niema egwa kwamu se we nyina aye nhihye a womo nso na omotimi aboa se de bia betimi aboa na wonu nipa dodo no womutu de free nkronkuma mu eba kura kase mu no wonsusu betimi enye baabi atimi di womuti ato enti nsachaye ne de womo aye bebre ewon kran ha na omunim se omafam de bia wo so omo yeka ho no wo mbehye mukena. When we came to Accra, it's all about the commitment. It's all about how to change the city and making Accra better. In this short duration, we already hand over to out of our projects, which is Harmonia Villas. Puna, it's the name, even the name coming from how to climb to the mountain and how to sustain your feet and your step in the mountain. This coming to reflect our experience, to come to give our all experience in that project now. So the Puna is located at Airport West in a very prime location, and also we are doing a lot of amenities. Val Real Estate Ghana CEO Ala Zaid ena yete ninkan. Dr. Shelley Owusu Ofori ena wasrada na Ghana yebetimi anya moja na manipa dodo no a timi anya nkwa du baabi a se odihie bi anyare ye ma onkopie mu aya asabia na yesi ehia moja asem a ye kenka moja asem a ya na obeyi wani ato nchen ba wakokopie so odihie bi yesi ehia moja weina wo bekɔ ne wunya wo behu se moja twetwe no ho onfaso pi na wose nipa dodo na wo mutimi yi o makuma mu na o mu pie ba bonten ebetwe moja no wose no a ene yenya moja de to ya asabia hodo no enti obi ba no nya moja na yede amano na ebredu se wono a ya no mokotwe no etimi kɔ na wose ni bo mokotwe moja no sisi adodo no anso agyae tibasa no moja nka yehia yende to ya asabia na wodi hie bi mpofiri mu asama to no ne ye tu ye ne na moja ne ye de nsa bom ne yi no to da na ano ayede gi se ye sanso frɛ baabi ne ye de aba ho nsɛm bebre ni ba dodo no anso nkotwe moja no se ebasa ha adwen na Dr. Sheila Owusu Ofori de sansam wotu dwabra na dwumadi a womo eya ye friend save a live blood donation exercise ebra womo ene MTN Ghana eka bomu ena Car Bank eno ana Dr. Sheila eka se ade no de na nka yo enkane no omo metwi moja na nka ye na nso zia no dodo na emma nti basa no a ha adwenpa no achi nso so woda MTN so asepa se be mfiedu num ni omo no omo aka bomu a se moja twe pa de ne omo abom bebre enti wosresem se wadi mfihia no dunson ekopi mediosia na se wo pese wo betwi moja o ha obi ani wo betimi aba nipa nkwanti yesre betwi bi nefe
13 February, I have a share. Maybe I see that Kesiema MTN Ghana and a car bank for at the fair or more year. After Jumasumia corporate Ghana, MTN, car bank, and Mapu Bebre, so but Bebre, Nansuna, Omuntu, and among ND, Jumasumida. So we'll join in this voluntary blood drive call, who corporate organization supporting blood collection, who give it back to society. And you will see who staff now come so ACP. And now, a win-win for both here, Chimoja, and any more Yenny staff now come so ACP chair. Now, a mini health check. Chief Corporate Service and Sustainability Officer wo MTN Ghana awura adwoa afriye rafin so ese omodie womo nyina ye omani ye die ntia na womo hyase a 2011 no ma hyase womo atimi aboa ama Kolebu Teaching Hospital and afi 37 Military Hospital ne ayasabia bebre omatimi aboa ma de hia kwatwe moja e de ama womo ti wanyina no eye womo so de a womo e de boa oman ne enkoso. And then Save a Life campaign. Every February, close to Valentine's Day. Say, the National Blood Bank. And then CEO no Casano, 40%. It's important. So corporates, you're back together. It's me and support you. This year, MTN Nickel Bank, your car boom say. Na campaign yet me and Nipadoa, me my blood moja. Now this year your target 10,000 units. Last year near 6,900. Now this year how bank almost over 26,000 units. And I donate my blood bank. Ajwa afri area fe wono wo MTN Ghana wono ye Chief Corporate Service and Sustainability Officer and wode ensem we atu edwa na Ghana ban aye na adwen se 24-hour economy no de kan wo se baso enti eno no eye nhihye bia betimi aboa da biara da anadwo da suo mu anopa ahomache awia bo de upe bia no obekọ no na adwumayefo ho na won sanso atimi akwakoka na no nenam so ma oil marketing companies wo mu a wo moto fango e wo ma we mu nso de wo mu ahyem se edu anadwo a ya na wo mu wo twihyen no mo kire mo pa nditu na wo ye kwantuni na wo kọ baabi na wa target seja me 10 gallon yi de edi mbe free sehua bankran na so eja wo na nkwan no so a wodun se wo mpefwe sa time so abo 1 o'clock wo be ye den ene wanya fango no wa beto so bankran anya saji se wokoda oko paake baabi a ye ton fango no akoda ho ukoda wa de na ahomache wo ba na wo mo ba bebu ama na ja wato wa kwantu so sem kase se wo to aso akọ baabi foforo de a na ye se o time no e bia ba be kan ti basa no a akwantufo ye bre pa ye mo aye kwan wa no ye bre na sanse sey eye 24-hour economy eno na nam so ma Vivo Energy Ghana wo mo de e ba shelf wo product eno eno mo di hudwuma pa eno mo zida bi wo mo so wo so mo de mo e hye 24-hour economy ni mo se da bi e betimi aboa ama adehia wo mo kire mo anadwo wo fa ngonsam ni na eto betimi atwa eno ene nam so ebra na Vivo Energy wo muko bia o maso yen foforo e wo Michelle Camp tema na no na nam so ma retail manager wo no da Vivo Energy Ghana PLC owura kwa memreku asante e kasa no wose we nyina aye nhyehyɛ a wo mudi gu akwam na wo hwɛ Michelle Camp wo no se do masi ahyehyɛ ne yema no wo hu na wo ba kwa bibia bi wo ho to ma e krado se wo mbesom oman no because some make traffic or having party area ha which my your station our airport see or 24 hours your stations be your person your day air can be start sometimes we have area now if you want to make 24 hours but station we air station your day can your best start 24 hours on our have because some kind of very busy road your person be precious or if you are not only Vivo Energy Ghana PLC Retail Manager Ora Kwame Mreku Asante ena yete ninka.
Executive Director Wanoda Youth Alliance for Democratic Development Yard Ghana Ora James Mate Nichi ena wakasa nano ada ekokwa akuafo wo omaikrunku Ghana titru oh ma me asase efrem na mse na me wo frem isi amende se wate za kokoo no yatebo no so na mo nkram se ai ne wate no sa pepepe no tino si na ban bo so mo nimu ofri se hwi ba bi adua kokoo wo de ye dua kokoo papa entu be koma asase efrem na mse ai o aban no se wate so enti ba sa na kokoo akuafo no omu esum si na se yenti na bakosem da so o ma mu yati kokoo buo so na kokoo dua bre wo mu bedua kokoo ma kokoo anyi enka ne die titi kutete kwahye bedua be enfie bebro na enso ye na die nja mo fada woro matu dua ya na ja we mpo de yifo no kokoo extension fo mpo na ya no mo hweso udua ya enche na ja aba na wo beti kokoo yi na wo be sisa ebegu fam na waboaboa no wakogu aboy na obekọpe nkrofo no mabebo kokoo ya mawo ye bebo kokoo we ama wawie na obeburu 7 days uburu wie ye na so wasan so asesa kogu apaso hu chie nya asem ketwa kokoo yi be kasa nya asem ketwa asesa make se krache men wa ji wo soa wo kwan ne ya ji wo kope ukada bi na se moto kin bi na de gu na de akọ na fe aban ne se bra ye brenya wo hu ye no ateso de ya ne ye wo musu na sansem no na Ora James Mate Nichi se wofo aban no so wofo aban no so de aban no aye no anu no we bold decision we take no esa ne se amansan dwa so so ate enti basa no a aban no timi nya hwe tia na wo so wote so enti wono de o se aban na mo watu no enu anu no adan ebebo me sika sama timi agira na so no na o ka se MPP aban no omo ya ade baba kokko mu tu mu na wo mutu mu nso so eba sa na kokoo no so teye no amaka twitwi dia ba bere kokoo bo nti aban we aba na se wo so won peka bia wo na chi na ate mo mate so amanza dwa so no so bete so a ori de woni aban no eya adwen so yajitum sa aban so because ya tiso world market hona ultimately ka so ono odi jira ho a government say na opposition parties in like say omo time no omo tumi yeti so amononi no omo manti so omo make sure so mutia sesika no pepepe ana mutia ema omo use budget e dey kusin wo e sure say sa kusin no na ma ebedu mrebi na ba di ka sa ama oso tumi tia na ka odi a DDEP ni Ema Ghana collapse here. It is the new abani against CC. I think so world market na. Also tiso. Etiso alone so atiso. So they are omani bejina yi. Wa mananso wa Ora Mate Nichi enso so aso biom se ebeboa ma yesikasem agya nanso kokoo board. Enye no kwa wo se long term sustainability beboa ama Ghana cocoa industry no atimi agina ne nan so. On the new pricing model now, but they are bad. Editing pass a beboa or man. As I said, we heard the finance minister Chechimoa or Deba going forward, almost the retaining cocoa beans, almost 50% of the cocoa beans for the local producers. No matter me add the value to create more jobs and to do more export. And look at the more forest beba since this new model, old model here. Omokoji loan atiam interest na the end of the day no and create jobs bia e wo kromo a ye no so ye slaba no se sa de no professor omoye no omunye na emma youth no na emma ejuma emma krom no bia enye bi. Executive Director Wada Youth Alliance for Democratic Development Yard Ghana Ora James Mate Nichi na yetene ka enwa jojo say no de nsem yi ebre yen Ghana de che ne anti asem fofora na de nchen ye enye bete na wotwe atwa mu awie na enye bete wo social media so Russia ni a waba oman konkro Ghana eja so wo pe oba wo Ghana ye de se any problem Ghana made ye ho ofe ye wazoye won ye wanimonyam wa chinyam nti no oja se wo ba Ghana na sa wo pe girlfriend na ye nchi ye de Ghana oman bia ye namfofo enti ye ni problem na se ja Ghana fo ma eye nice ama broni akokofa asamfofra aba aja mo nim se nka broni na abai omo jiji broni ye ni ama na ka oman kokro Ghana no wo se Ghana ye wone papa wa hanso ate afaso ne se maya oka cha omo se na ni ji wo hu yi anajo no abiti ase ma odo mo ko hotel ma woni nya wo video se hotel inside wo de nya ma se bibi koso dia atiefo ye nyina ye ntimi nkire
na sansem no aba amampanyifo bebra kasa se na Ghana masa na yete yente sakura so obi ehunne na onyuma awia wose anadwo besra me unim baby a wofri unim na busuani unim se de ositien kantete pa se obenya girlfriend no nhwehwemu a waje no kwasi obi so du kwasi obi kwa akokakra na fedi ade ba ne say okay any problem shi oba bi otimi catch and say feel no e na oba no ko timi ti ase na say that day ni de ya Ghana ya na ye ndie ye ntanye sa tie ya na yo mo se Ghana mapa amamre ni amane ntete ya wo mde ya fam achi that day na no de na kwadi na chi mo se Ghana for man na anyate o mu bedu se san ye tie de a o mo se enyo enti san sem no apia ma mpanyifo de o manu atum se entwa yie so yetimi ka se ade anya enye ye de not ka asem won kom se not nke se ka de be chen na san sem no nanam so Emmafield Worker West African Conference Women's Home onu koya no san so ye panyipa woda AME Zion Church Era Millicent Akwase ade ne enye se suban we pa na kana majuwa aketesi ahwedi enda wo so kata hosie na wutimi etimi jaja ho sa na wo sanso ne social media bekono ni hem nyina gu ho na Facebook wakobie ja no akọ record wonu obi akwakodi agudie bi ankaja obi eni so obi di nanu hu no a record no de abeto ntentan fidie no so wosisi asade na doso kan bibi sade nka Ghana de yeti bi kura na ye BP akosoro ebi niwa esi na vedi asisi ani aba no se Ghana ma se wo be mani sika na obe bie mu nko ade a obe bie ja obe pena mu bie ja okoka wo se we ni ye genzi omso wunye genzi nti na sama ye kan wo to se na genzi so eba so daben enu na wo wura yire Millicent Akwase aden enye enti Ghana mpanyifo mu wadwuma o stakeholders asori mpanyifo aman mpanyifo na muslimifo ahemfo ankrenkre mu yenya wadwuma mpanyifo mu wadwuma ye se sei pa na Ghana mayu asase ye dia ene ye wasam ka wo se ese ne awofo no yadwuma na ye ne yenye ne yie ti yenhyem kena nkatesi awabana wone subano ayestab wasenda wamu hodinde we jenzis eba ho baby no na nenu fuina guho na ho ina gwono no enye nyame suedwuma ti nyame swene de se yehunyame oba biara hunyame to friend akatesi kata ho na fesie na wode friend Oma yankata ye no hono ye mfensie na nneema bia egu mba ye nim ase no yentwi ye no ho mfi ho enu achi no AME Zion Church Takrade District Presiding Elder Reverend Nicholas Abeidu enso so ese ba bia ye du na wo se ntimi hwe yatena ye ne yie obo ade ne pa wode adom ye yenhwe so yie se da bia da chinchirima embaburu ye dua emmeka se an ye nananom ba ye no wo mu amabehwe nsu ani ensase so ne yenkwaye so se eba sa no a emmu akranti galam se yenhwe se ye betimi abre ano ase Tempenfu bi eti hine kan ewo manyim wa bonsu wa bonze bebi ho ban me ya botoma inde ye bi nia ye di sese hine abrebo a otwade yen so kakra ya boto ye bo ho ban ama nchima wo ban so wa ba boto ayde ma wo twa da pen wa kada ye jenu ma wodi kan ben ya mo bre papa nso otwade ye bo mboze nti wona sikeyi berunti yelam se wo bo wa hana won so wonam hanu wenje ya sikere obedi yeja na deni je na se wechi ye basa na ono wa mboa eno achi no wasanso to aso biom ese se wuyo panyi anasa wuyo obi a wuye kandini a ewasa wo hwe se kandini enu a woye no obetimi di abo anchirima wuye kandini na wonim nyame nko a na wo mu anchirima na okandini enu enwie peyo ti yo se de be o man ne betimi etumpo kandini bia hwe se ne nhihye bia ne nanamo bi otuo no ebebo amabunu Kwasama when there, ye pede on man num painful a woman yet yan was there. Leadership biala position bielo bia wo biano, yana no creative. Ibinum abedi demdibion, wako na yansu yaba. Na se wako no fan kwada yansu yan fanko. Yansu yan fan kwada. No wa ehwe be hia. Wa for it has become very imperative. The yansu be say nature, ye be train binum, ye dey train jahwan ama asoro ebusuo ombano bibia ye biano wetum wa yankodo nti se ye leader na wetie no oye basbasa na ochide antite obiala entrain obi Muhammad so edwuma mu AME Zion Church Takrade District Presiding Elder Reverend Nicholas Abeidu and ayete ninka woni enua apiadan kwa Rock FM and a day enkomotwetwe no ekoso
ena mrema ye kwan ye de kase no eba awie ye mfaseda ema special ice mineral water me patcho ya bodunso bebe no best point savings and loans ena this way chocolate drink de wia eni enso shemidi mame akosua etonam efie ha boafo eye Henry ena fe prince bafo asamoa omo ene boy makase no eba wakwan mu na yemfanto monim se na de eni die kwan so a yesere mu ada the platform jumadie no emma so enti no DJ Young Boy ena woto so amamu yadamose amamu enitia adehye. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob.